So good afternoon everyone. My name is Norhani Yahia. My topic is about gender mainstreaming in development policy. So it's a strategy to make sure that gender perspective are included in every part of creating and carrying out policy. So covering everything from planning to checking how will they work. Ang goal na dapat both men and women are true about that benefit equally. So implement pagbutang og patakaran sa pagkilos sa isang paraan na tumutugon sa lain-laing panginahanglan o sitwasyon of men and women for the equality and benefit, so to make that both men and women have equal opportunities. So strategy, so meaning that our gender perspective must be included in all parts of policy development and implement. It should be treat but separate issue on one person. So beyond the issue, women issue, sa ayon sa kaugalian, gender issues are often that since as only relevant to women, gender mainstreaming recognize that gender affected everyone and real, realities of both men and women. So For example, nagpasabot ang mga pananaw sa gender kinahanglan iapil ang tanan bahin sa paghimo o pagpatuman sa mga pulisya. So dili kini dapat isipon nga lahi ang isyu para lamang sa mga babayi. Next, analyzing. So how policy might affect both men and women to make sure intervention are relevant and fair. So nagpasabot nga kinahanglan tan-awon ang lain-lain nga mga papel, needs or realities of men and women aron malikayan ang di tinuyo nga negatibo sa nga mga apekto o na mapalambo ang pagkapikas. So relevance and equity, so involve adjusting the policy to address existing inequalities and or make sure that both men and women can benefit from it. So that's all. Thank you. Transformation, it aims to transform social and institutional structure that perpetuate gender inequality. So transformation, pagbago, nagpasabot nga usbon o ilisan ang mga sistema, lagda ug mga buhato sa katiligban ug mga institusyonal na eskwelahan, trabahoan, gobyerno, pamilya ug uban pa nga nagpadayon sa dili patas nga pagtrato sa lalaki o babaye. Sustainability po, it seeks to create sustainable development outcomes by ensuring that both men and women benefit and equality and contribute to the development process. So, sustainability nagpasabot nga kalambuan dili lang para sa karon, kundi para sa dugay na panahon aron mahimo kini kinahanglan nga parehas nga makabot ug makapahimulos ang lalaki o babaye. Ang lalaki o babaye kinahanglan magtinabang ngay sa paglambo. Dili lang usa ang makabenepisyo kundi parehas sila mga makaani sa bunga sa kalambuan. Ang resulta sa kalambuan dili lang kutob sa karon kundi magpadayon hantod sa sunod nga mga henerasyon. So, goals. Benefit both women and men. Policies should be designed to address the needs that prioritize of both gender. So, goals. Nagpasabot nga ang mga pulisya o plano sa gobyerno kinahanglan dili lang para sa usa ka gender. Kinahanglan nga parehas na hantod nga panginahanglanon ug prioridad sa lalaki o babaye. So maura to. So hi everyone, my name is Madandabos and this is my assigned topic, Social Work Advocacy for Women, LGBTQIA+, and Marginalized Population. So actually, ang social work profession is nakafocus jud ni siya sa mga tao nga nakarelate og mga or nakaagi og mga discrimination, mga abuse o mga hindi pagkapantay-pantay silang situation, di ba? So isa na sa mga gina-focus sa mga social worker. So isa po sa mga pinakamahalagang tungkulin sa mga social worker is to advocate
dapat ipaglaban ang karapatan ng mga tao o ang karapatan or mga kapakanan nila ng bawat tao na madalas inaapi or madalas na hindi pinapansin yung mga problema nila, yung mga ano nila, yung mga hinanakit nila, di ba? So, ang mga social worker is nasa ila para mo assist to advocate mohatag mga advice, and isa pud sa mga gina-advocate sa mga social worker is ang mga women person, ang mga women's kanang mga nakaagyo mga kuan kanang gina-rape, gina-abuse anak sila, and then ang mga LGBTQ kanang mga gina-discrimination, and then last is marginalized population. So ang mga marginalized pareha ng mga indigenous people, mga na mga disabilities. So mo na gina-focus sa mga social worker. Advocacy for women. So first is reproductive justice. So isa sa mga problem issues ana nila is kanang mga early na boros o wala kabalo unsa ang pag-handle ang relationship, unsa ang pag-handle ang family planning. So unsa may mata mo ni mga problem issues sa mga bayi kanang early sila nga boros wa sila alamag unsa ang way or unsa ang angay nila buhaton. So unsa may matabang nato sa ilaha. So kita is mag-assist sa mo mahatag ta sila og mga like patuon to sila sa health center o tagaan nato sila og mga libreng check-ups para ang ilang anak healthy pagawas. And then if gusto po sila nga di sila maboros, or gusto sila nga di sila maboros, so ato silang tagaan og mga libreng pills o mga kanang kuan ba mga safety for nila, and then nakoy gitawag nga kanang implant para ibutang diri kasi ang kanang implant is actually good for na siya for 3 years na siya taman. So pag susunod if ever nga gusto pa nimo, pwede nimo siya magbutang na pud ka. And then kanang kasing implant, ang sulod sa implant is kanang kuan na siya, assorted na siya na mga pills dito, mga kuan basta for safety ana siya. And then the next is economic inequality. So ang economic inequality actually sa ato kasi di ba na hindi pa kapantay-pantay pareha ng sa atong situation sa atong panimalay na ay dato na ay pobre, and then sa trabaho na to na ay gitrate ka ng dako ang ilang sweldo sa mga bayi kay wala pa kamayra, di ba? So isa sa mga problem sa mga bayi kasi nga naman pagtingin sa mga bayi is mga mahinang nila lang mga mahihina lang. So gamay ra kayo ang makatabang sa mga bayi, wala kasi sila mga skills bitaw. So unsa may angay nato matabang sa ilaha? Matabang to sa ilaha is ato silang i-seminar para mag-create og skills training program. Example na ay isa sa mga social worker mag-create og seminar para magtudlo sa ila og mga skills training program para ana mag-business or kanang mga o say makaya sa mga boys is kaya na po sa mga girls, di ba? So mo na siya. And then the next is gender-based violence. So actually gender-based violence isa sa mga kanang mga problem issues ana nila is kanang mga nakaagi og mga kanang ginaagi og mga kanang abuse, kanang mga gina-harass, kanang mga gina-physical, kanang mga gina-physical violence kana sila. Isa sa gender-based violence, isa sa mga problem ana sa mga girls. Kasi di ba, if ever nga wala kay kana bitong unsa kanang kasi pag ginaabuso ra kasi sa imong ka-live-in partner, so kasi para nila kay mahina ka lang, di ba? Wala kay karapatan, wala kay kusog. So unsa may so ginadaog-daog ra ka. So asa may angay nimo buhaton, asa may angay buhaton sa isa ka social worker. So kita is mo assista sa ilaha. Mag-create ta og counseling para makabalto sa ilang mga problem issues, and then para ato silang matabangan para ma-solve ilang problem. Dili ingon na kita mo-solve, ingon ta mo assist sa ilaha, maghatag og advice. And then narata sa ilang side para para nasa sila kasalog para motel sa ilang mga hinanakit bitaw. So mo na siya, and then ang ito mabuhat is paatuon sila sa women desk kung asa ang mga women nga kanang if ever nga naamoy kuan, pwede nimo siya sa dito mo magkuan o dito ninyo istorya ang tanang hinanakit, magpatabang ka dito sa women desk kasi naman jud ka mga barangay captain, di ba na sila. And then pwede mo na to hatagan mo na to sila og separate house para sa mga taong ginaabuso, mga shelters, di ba? Dili na to sila ibutang. Kanang ipalayo na to sila sa ilang mga bana, dapat separate sila para if ever nga kanang naa sila yung mga kusog, naa sila kuan, pwede na sila makipag-cooperate sa ato ha. Pag maka-cooperate na sila, makuha na to ilang mga information, then atong kanang ilang mga kuan, ato silang kuan atong tabangan. So kita pod ang ato pong mabuhat is pag-ano jud ta o kanang maminaw jud ta makapag-communicate jud ta sa mga nakaagyo mga inana. Good day everyone, my name is Nebo Christine Plado and my assigned topic is all about advocacy for LGBTQA plus communities because these people are facing issues like family rejection, healthcare disparities, and legal discrimination. First one is family rejection. Many LGBTQA plus youth experience rejection from their families, which often leads to homelessness. About 40% of homeless youth identify as LGBTQI+, showing how serious family rejection can be. The second one is healthcare disparities. Around 20% of transgender people are denied medical care simply because of their gender identity. This shows unequal access to healthcare and discrimination within the system. The last one is illegal discrimination. In 2023, more than 520 anti-LGBTQA+ laws were
Many of these laws aim to restrict gender-affirming healthcare or limit rights in public spaces. Dapat natay family acceptance and education advocacy. Educate families about understanding and accepting LGBTQA+ members. Encourage open communication and love to prevent family rejection and homelessness. The second one is dapat natay healthcare equality advocacy. Push for equal access to medical services including gender-affirming care. Train healthcare providers to treat LGBTQA+ patients with respect and understanding. And the third one is equality and anti-discrimination advocacy. Support laws and policies that protect LGBTQA+ individuals from discrimination in school, workplaces, and public spaces, and stand against the hate crimes, bullying, and unfair treatment based on gender identity or sexual orientation. That's all. Thank you. I am Rinalyn A. Kamen and my topic is about advocacy for marginalized populations. This intersects with social justice movements like Black Lives Matter and Disability Rights Campaign, aiming for equitable access to opportunities and protections. So first is structural racism. This refers to embedded inequalities in institutions leading to disproportionate impacts of on people of color. Example, over-policing in black and brown communities, like higher arrest rates for minor offenses, housing discrimination and wealth gaps, where the median wealth of white families in the U.S. about 10 times that of black families. This advocacy involves criminal justice, reform fair housing laws, and economic programs to address these root causes. So, next is disability rights. People with disability often face exclusion in workplaces, education, and public spaces. Key efforts focus on accessibility and combating employment bias, where employment rates for disabled individuals can be twice the general populations. The American with Disabilities Act 1990 in the US is a landmark, but globally advocacy pushes for similar protections, including anti-ableism training and inclusive design. And the last one is immigrant protections. Immigrants, especially undocumented or refugees, encounter deportation threats, language barriers, and exploitation. Advocacy fights policies like family separations at borders or restrictive asylum rules. As seen in US debates over DECE or Deferred Action for Childhood Arrivals to be codified into law, providing a more permanent solution and a pathway to legal status for dreamers. Integrating gender into climate change action. Climate change projects can be designed to be gender responsive by considering the different vulnerabilities of needs of women and men adapting to climate change. So climate change projects is designed for a gender responsive of men and women that they can adopt a different job. Both of women and men can be working with that kind of project because of gender equality, so that women and men can be adapt to jobs that even it is required for men, for example, or required for only two women. But with the work of climate change project that designed to be fair for gender responsive, it is considered that
different vulnerabilities and needs for women can be or can be adapted to this kind of job. Gender responsive mining policies. Mining companies can implement policies that addresses gender inequality in the workplace and in the communities where they operate. This can be include ensuring equal opportunities for women, addressing GBV in the workplace, and investing in community development projects that benefit women and girls. So this gender responsive mining policies is talking about that women or girls have these equal opportunities when it comes to finding a job or when it comes to fitting into a job. And gender responsive mining policies ensure the equal opportunities for women. And also, these gender responsive mining policies can benefit women and girls through investing this kind of community development projects. So good morning everyone. So my topic is all about case example of gender responsive project. So first, I want to define what is gender responsive projects. So gender responsive projects are programs or initiatives that make sure both men and women are given equal chances and support. But they focus more on addressing the struggles that women often face. So these projects are more important because we sometimes experience more barriers in areas like justice, livelihood, and participation in society. So there are two examples of gender responsive projects. So first is the ADB or ADB is the International Multilateral Development Bank or Regional Development Bank. So, kaning ADB, isa po ni sila nga nagsuporta sa woman empowerment or woman justice. In short, these programs aim to protect women's rights, promote their safety, and create opportunities for them to succeed and become independent. That's all.